Okay, anyways, let's start. The recording has been started. Alright. Okay, breathing and gaseous exchange. এটার মধ্যে আমরা এখন করব কি এফেক্ট অফ স্মোকিং। In order for the lungs to exchange gases properly, the air passage needs to be clear. The alveoli need to be free from dirt particles and bacteria. They must have a big surface area as possible to contact with the blood. There is one habit that can upset all these conditions, that is smoking. Okay. Okay. Link between smoking and diseases of lungs are now proven Fact. fact. Smoking is associated with lung cancer, bronchitis, and emphysema. It is also a major contributing factor to other conditions such as coronary heart diseases and ulcers of the stomach and intestine. Pregnant women who smoke are more likely to give birth to underweight babies. আচ্ছা, এই জিনিসটা কেন হয় এটা আমরা আগে একটু বোঝার চেষ্টা করি। আন্ডারওয়েট বেবিজ কেন হবে? When a mother is smoking, any problem? Oh no, I'm hearing. Okay, so আমি যেটা বলতেছিলাম যে why do mothers give birth to underweight babies? Any idea? No. You were saying. Okay, basically the thing is that যখন মাদার স্মোকিং করছে Hmm. at that time ওই স্মোকটা তার লাংসের থ্রু তার ব্লাডে ঢুকছে, Yeah. ব্লাডে কিছু নতুন কম্পোনেন্টস অ্যাড হচ্ছে। Okay. ডিউ টু দিস অ্যাডিশনাল কম্পোনেন্টস, এই কম্পোনেন্টসগুলো ব্লাডের সাথে তোমার ফিটাসের কাছেও রিচ করতেছে, Mm-hmm. ঠিক আছে? Hmm. তো যেহেতু ফিটাসের কাছে রিচ করতেছে, আমরা এই জিনিসটা হয়তো এখনো দেখি নাই, বাট মেবি সামনে দেখবো that, আহ, এই যে যে স্মোকিং এর যে স্মোকটা, এটা ব্লাডের সাথে এমন ভাবে বাইন্ড করে, ইট ফর্মস দ্য কম্পোনেন্ট অফ হেমোগ্লোবিন। এখন নর্মাল হেমোগ্লোবিন তো ব্লাডে ফ্লো করতেছে, Mm-hmm. নর্মাল হেমোগ্লোবিন হইলে কিন্তু কোনো সমস্যা নেই। বাট যখনই একটা ডিফারেন্ট কম্পোনেন্ট হেমোগ্লোবিনের আসতেছে, এই জিনিসটা তোমার ব্লাডকে ড্যামেজ করতেছে, অর্গানস ড্যামেজ করতেছে, ইভেন লাংস ড্যামেজ করতেছে। যার কারণে ফিটাসটার ব্রিথ করতে পারে, রেসপায়ার করতে প্রবলেম হচ্ছে, যার কারণে মাসল ডেভেলপমেন্ট কম হচ্ছে, which is resulting to lower weight fetus. বোঝা গেছে? বুঝছি। হ্যাঁ হ্যাঁ। কি হয়েছে আবার নিজে বলো তো এবার। The blood, when a mother smokes, uh, hemoglobin হিসাবে, like blood passes to the baby. হেমোগ্লোবিন হিসাবে বলবো না, হেমোগ্লোবিনের সাথে বলবো আমি, বিকজ আচ্ছা, হ্যাঁ। তুমি অক্সি হেমোগ্লোবিন আর কার্বক্সি হেমোগ্লোবিন টার্মগুলো শুনছো? Yes. নর্মালি আমাদের ব্লাডের দরকার হচ্ছে অক্সি হেমোগ্লোবিন, বাট ওয়েন আ মাদার ইজ স্মোকিং তখন তার ব্লাডে কার্বক্সি হেমোগ্লোবিন ফর্ম হচ্ছে, which is hazardous to the baby.
Right. কার্বক্সি হেমোগ্লোবিনের কারণে অক্সিজেন হেমোগ্লোবিনে বাইন্ড করতে পারতেছে না, মাসল রিচ করতে পারতেছে না, মাসল গ্রোথ স্লোজ ডাউন, লিডিং টু আন্ডারওয়েট বেবিজ। Also, I heard of deoxy. Is carbo and deoxy the same thing? না, ডিঅক্সি হেমোগ্লোবিন ইজ ওয়েন তোমার হেমোগ্লোবিনের থেকে অক্সিজেনটা মাসেলে অ্যাবজর্ব হইছে, মাসেলের কার্বন ডাইঅক্সাইডটা আসছে, মানে ডিঅক্সিজেনেটেড হইছে হেমোগ্লোবিন, দ্যাট ইজ কল্ড ডিঅক্সি হেমোগ্লোবিন। দেয়ার আর থ্রি টার্মস: অক্সি হেমোগ্লোবিন, ডিঅক্সি হেমোগ্লোবিন, কার্বক্সি হেমোগ্লোবিন। আচ্ছা, একটা জিনিস আই এম নট শিওর, তোমার কার্বক্সি হেমোগ্লোবিন কি নতুন নিশা আছে? স্লাইডটা দেখি না এক মিনিট, দিস থিংস কিপ চেঞ্জিং। স্লাইডে এগুলোর ব্যাপারে কিছু লেখা তো আমি দেখতেছি। তাহলে অ্যাকচুয়ালি ডিঅক্সি কার্বক্সি এই সাইডে একটাই না যাই, এটা বইতে বা স্লাইডে যখন পাই তখন এক্সপ্লেইন করি, এটা মাচ বেটার, রাইট? Yeah. Can you hold on a second? এক মিনিট আসতেছি। Yeah, sure. টেল মি সামথিং, আমার সাউন্ড কি আগে বের ছিল না এখন? তোমার ইয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড শোনা যাচ্ছে, তখন শোনা ছিল না। That's it. Different thing. না, এখন কি এখন আছে? Yes. That's why we go. Yes, that's that. That thing is basically my fan. অতিরিক্ত নয়েজ করে। I'm not sure of what's happening. আচ্ছা, কন্টিনিউ করি আসলে। Okay. In order for the lungs to, নিচে, coronary diseases will be described in chapter 5 after you have studied the structure of the heart. Here we will look at number of other medical conditions that caused by smoking. You saw above how the lungs are kept free from particles if the dust and bacteria by the action of the mucus and cilia. In the tract, the bronchi of a smoker, the cilia is destroyed by the chemical in cigarette smoke. নর্মালি আমরা আগের দিন পড়ছি যে আমাদের থ্রোট লাইনিং এন্ড এইসব জায়গায় সিলিয়া আছে। ইউ রিমেম্বার দ্যাট? Yes. আমাদের স্মোকিং এর কারণে হচ্ছে কি, এই যে যে সিলিয়া গুলা হচ্ছে প্যাসেজের মধ্যে, এই সিলিয়া গুলো ডিস্ট্রয় হয়ে যাচ্ছে, which is having an impact। আমার সিলিয়া ডিস্ট্রয় হয়ে যাচ্ছে মানে মিউকাস মুভ হচ্ছে না প্রপারলি। Yes.
The reduced number of cilia means that the mucus is not swept away from the lungs, but they remains to block the air passage. This may This is made worse by the fact that the smoke irritates the lining of the airway, stimulating the cell to secrete more mucus. আমার তো Oh, simple আছে। ওরা তো স্মোকটারে ডিটেক্ট করবে as pathogen, ট্রাই hmm. করবে টু গেট রিড অফ ইট। প্রবলেম হচ্ছে আমার তো সিলিয়া অলরেডি ডেস্ট্রয়েড, মিউকাস তো সরতেছে না। এই মিউকাসটা কিন্তু আমার থ্রোট লাইনিং এ আটকা যেতেছে, which is creating a problem. Okay. Do you understand that? Yes. The sticky mucus blocking the airway is the source of smoker's cough. Irritation of the bronchial tree along with infection from bacteria in the mucus can cause the lung disease bronchitis. Bronchitis blocks normal airflow, so the sufferer has difficulty breathing properly. তো দেখছো, আই এম নট শিওর তোমার ফ্যামিলিতে কোনো স্মোকার আছে কিনা, বাট আমার ফ্যামিলিতে আছে, আমি দেখছি। I have my dad. Then you have seen a persistent cough, right? Hmm. তার ঠান্ডা সর্দি জ্বর কিছুই না, বাট স্টিল কফ। Yes. Cough is because of the excess mucus in the throat. Mm-hmm. অ্যাকচুয়ালি মানুষ অনেক সময় বোতলের পর বোতল কফ সিরাপ খাইতেছে, ট্যাবলেট খাইতেছে, মানে ওষুধপাতি খায় অস্থির, বাট এই কফ তো যাবে না, বিকজ দিস ইজ বিল্ডিং আপ ফ্রম দ্যাট সিগারেট স্মোক। ট্রিটমেন্ট নেই, ট্রিটমেন্ট হচ্ছে সিগারেট ছাড়তে হবে। Yes. Sticky mucus blocking the airway is the source of smoker's cough. Bronchitis blocks normal airway, so the sufferer has difficulty breathing properly. Emphysema is another lung disease that kills about 20,000 people in Britain. এটা কিন্তু ছোট না। 20,000 people in Britain every year. Smoking is the cause of one type of emphysema. Smoking damages the wall of the alveoli, which break down and fuse together again, forming the enlarged irregular air spaces. কিছু বুঝছো? Which break down and fuse together. What does this mean? This is a normal alveoli. এ দেখো তো এখানে ছোট ছোট ফোল্ডের মতো আছে। Yeah. These folds are increasing the surface area to volume ratio. এই ফোল্ডগুলোর কারণে সারফেস এরিয়াটা বাইরে যাইতেছে। সিগারেট স্মোকে হচ্ছে কি এই লাইনিং গুলো ডেস্ট্রয় হয়ে যাইতেছে। হয়ে দেখো ফোল্ড নাই, শেপটাও কিন্তু রেগুলার নাই, শেপটাও কিন্তু ইররেগুলার হয়ে গেছে। বিকজ অফ দিস আমার অ্যালভিওলাই আগে যতটুক এয়ার ক্যাপচার করতেছিল তার থেকে এখন অ্যামাউন্ট অফ এয়ার ক্যাপচার কমে গেছে। এয়ার ক্যাপচার কম মানে অক্সিজেন কন্টেন্ট কম, অক্সিজেন কন্টেন্ট কম মানে ডিফিকাল্টি ইন ব্রিদিং, ডিফিকাল্টি ইন রেসপিরেশন। ক্লিয়ার? এনি কনফিউশন টিল দিস? No. এন্ড আরেকটা জিনিস, আই এম রিয়েলি সরি বাট আসলে টুডে আমার বেট রকি। হালিমার ক্লাস নেওয়ার কথা ছিল 6টায়, সো 7টা 7:30 পর্যন্ত বসেছিলাম। 7:30 থেকে আই হ্যাড আ ক্লাস মেডিকেল কোচিং টিল 8:50। এবার তোমার ক্লাস স্টার্ট করছি, সো লাইক It's all right. distress sort of, so একটু আটকাইলে প্লিজ ফরগিভ মি। It's okay. যেমন আমি নিজে যে কার্বক্সি হিমোগ্লোবিন অক্সি হিমোগ্লোবিন নিয়ে নিজেই কনফিউজ হয়ে গেছি। আই হ্যাভ টু গো থ্রু দ্য বুক ফর দ্যাট। আমার এত পুরান কনসেপ্ট মনে নেই। This greatly reduces the surface area for the gas exchange, which becomes very inefficient. The blood of a person with emphysema carries less oxygen. In serious cases, it leads to suffering, being unable to carry out even mild exercise such as walking. Emphysema patients often have to have a supply of oxygen nearby at all times. There is no cure for emphysema, and usually the disease sufferer dies along a long time in distress illness. এমফাইসেমার আরেকটা কিন্তু কজ হয়,
Emphysema is very close to asthma, but not asthma actually. Asthma কি হয়? হালকা এক্সারসাইজ করলে বা হালকা দৌড়াদৌড়ি করলে ব্রিদিং এ প্রবলেম হয়। Mm-hmm. এমফাইসেমায় নর্মালি হাঁটতে গেলেই ব্রিদিং এর সমস্যা শুরু হয়ে যায়। খুবই বিচ্ছিরি অবস্থা। And you need oxygen around you all the time, means cylinder টা। মোস্ট অফ দি টাইম সিলিন্ডার, মাস্ক, সাপ্লাই, এই যে এই লোকের ইয়েটা দেখো। Yeah, বুঝছি। You need all those equipment around. Evidence of Lung link between cancer. smoking and lung cancer first appeared in 1950s in one study. A number of patients in hospital were given a series of questions about their lifestyle. They were asked about their work, hobbies, housing, and so on, including a question about how many cigarettes they smoke. The same question was given to two groups of patients. The first group were all suffering from lung cancer. The second control group were in the hospital with various other illnesses, but not lung cancer. To many, as a fair comparison, the control patients were matched with the lung cancer patients for gender, age, and so on. Okay. তো তাড়াতাড়ি পড়ছি কিছুই বুঝো নাই। না, ওরা ইয়ে করছে, রাইট? কি জানো, আরে এক্সপেরিমেন্ট করতেছে। এক্সপেরিমেন্ট করছে এখানে যে সেকেন্ড গ্রুপটা যেটা কন্ট্রোল বলতেছে। Yes. Control is basically something which does not have my desired results. আমি যে রেজাল্টস খুঁজতেছি, কন্ট্রোল Yeah. এমন কেউ যার সেই সিমটমস নাই বা সেই প্রবলেমটা নাই। Okay. ঠিক আছে, দ্যাট ইজ দ্য থিং। যেমন আমি স্মোকিং এর এফেক্ট খুঁজতেছি, তো আমি ট্রাই করবো যেন কন্ট্রোলের তোমার লাং ক্যান্সার বা স্মোকিং হিস্ট্রি না থাকে। ঠিক আছে? I can't hear you. You can't hear me? It's slow. Hold on. Now you can hear me? It's way slower now. It's even slower. Yeah. That's weird. What about now? Wait. Wait. 2 seconds. Now let me wear this. Okay, hold on. I think আমার এই প্রবলেম হচ্ছে একটু। Now you can hear me? Hello? Yeah, I can hear you now. আচ্ছা, Better. আমার একটু প্রবলেম হয়েছে। কি? I'm not sure. আমি জাস্ট মিটিং লিভ করে আবার জয়েন করছি, তো দেখতেছি যে সমস্যাটা এখন নাই। কি I সমস্যা? don't know কি সমস্যা। লাইক এখানে তো আমার রেকর্ডিং সফটওয়্যারটা অন করা, ওইখানে একটা সাউন্ড মিটার আছে। তো আমি নিজে দেখতেছি যে সাউন্ড মিটারে আমার ভয়েস পিক করতেছে, কেন জানি না, What? এখন আবার করতেছে। Yeah, that's true. হোয়াট? এতক্ষণ করতেছিল, তুমি যখন লিভ নিয়ে আবার ঠিক এখন ইয়ে করছো তখন ঠিক হয়ে গেছে, এখন ঠিক হয়ে গেছে। Yeah, exactly. As I am sending a screenshot. Wait. Sending it where? Okay, I think I can't snap screen now. Oh, okay, I can. What's up? Yeah. Like you can actually see my audio channels there. Yeah. That red means the high extreme pitch sound. Oh, lol. That is the Okay. maximum amplitude I can read, or even my software can scan. Okay. Then এর থেকে higher amplitude normally হয় না, unless তুমি কোনো অপেরা সিঙ্গার আনতেছো। চিল্লানোর ঠেলায় গাছ
গ্লাস ভেঙে যায়। আচ্ছা, when the results were compared on difference stood out, a greater portion of the lung cancer patients were smokers than a control patients. There seemed to be a connection between smoking and lung cancer. এটা আমরা জানি যে স্মোকিং আর লাং ক্যান্সারের প্রবলেম আছে। ইসিরে দেখলি খারাপ লাগে। Yeah, so bad. এইটা যদি আমি ভিডিও থেকে কাট না করে ইউটিউব আমারে কপিরাইট ক্লেম দিয়ে দিবে। Oh, really? হ্যাঁ, নট ইভেন কপিরাইট অ্যাকচুয়ালি, লাইক ডেঞ্জারাস কন্টেন্ট মার্ক করে দেবে, বিকজ ওরা নিজেরা ওদের অ্যালগরিদমই বুঝবে না এটা কিসের ছবি। Oh, okay. কারণ এগুলো তো মানুষ করে না, এগুলো ডিটারমাইন করে অ্যালগরিদম। তো অ্যালগরিদম এটা ডেঞ্জারাস মার্ক করে দেবে। বুঝছি। যে here we have the results. Percentage of দেখো patients who were non-smokers and more than 15 cigarettes a day. Patients who smoked. ডিফারেন্সটা দেখো। Lung cancer patients to 25 and 25% তার and মানে 0.5%. কিন্তু সব স্মোকারের ল্যাং ক্যান্সার হবে না। Control patients with illness other than lung cancer. এরাও কিন্তু দিনে অ্যাবাউট 15টা করে সিগারেট খাইছে, বাট এদের কিন্তু লাং ক্যান্সার হয় নাই। তার মানে লাং ক্যান্সারের শুধুমাত্র কারণ কিন্তু স্মোকিং না, স্মোকিং ইজ ওয়ান অফ দি ফ্যাক্টরস। আরো Yeah. লাইফস্টাইল ফ্যাক্টরস আছে যেগুলা কন্ট্রোল করলে লাং ক্যান্সার অ্যাভয়েড করা পসিবল। Yeah. Although the result didn't prove that the smoking causes lung cancer, there was a statistics significant link between smoking and the disease. This is called correlation. Over 20 similar investigations in 9 countries, we have revealed that the same finding. In 1962, a report called Smoking and Health was published by the Royal College of Physicians of London, which warned the public about the danger of the smoking. Not surprisingly, the first people to take the findings seriously were doctors, many of whom stopped smoking. This was reflected in their death rates for lung cancer in 10 years, while death among the general male population had risen by 7%, and the death of the male doctors where the disease had fallen by 38%. আচ্ছা, একটা জিনিস জানো, স্মোকিং এ, লাং ক্যান্সারে বা এইসব জিনিসে পার্সেন্টেজ মেল ডেথ কিন্তু বেশি। মেলের বেশি বলতেছো? হ্যাঁ, পার্সেন্টেজ মেল ডেথ বেশি। Of course, হ্যাঁ। পার্সেন্টেজ বলতেছি আমি, কিন্তু নাম্বার বলতেছি না, কারণ স্ট্যাটিস্টিক্যালি দেখলে তোমার the number of male smokers is greater than the number of female smokers. So আমি নাম্বার ধরে এটা করলে হবে না, কম্প্যারিজন হইতেছে পার্সেন্টেজে, কিন্তু পার্সেন্টেজেও ডেথ অফ মেল স্মোকার্স এর রেট ফিমেল স্মোকার্স এর থেকে বেশি। ডু ইউ হ্যাভ এনি আইডিয়া ওয়াই? No, I think isn't it common that male smoke more than female do? এটাই তো আমি বললাম যে তোমার নাম্বার ধরলে হবে না, দ্য নাম্বার অফ মেল স্মোকার্স ইজ গ্রেটার, বাট পার্সেন্টেজ ধরলে তো জিনিসটা একটা ফেয়ার কম্প্যারিজন আসতেছে। পার্সেন্টেজ মেল স্মোকারের ডেট তো বেশি। Exactly. তো তুমি বলতেছো পার্সেন্টেজ কেন ধরি আমরা? আমি বলতেছি যে আমি পার্সেন্টেজ ধরলাম, টোটাল নাম্বার অফ মেল স্মোকার্স ভার্সেস টোটাল নাম্বার অফ ফিমেল স্মোকার্স কখনো সেম হবে না, বাট পার্সেন্টেজ No. অফ ডেথ ইন মেল স্মোকার্স এন্ড পার্সেন্টেজ অফ ডেথ ইন ফিমেল স্মোকার্স, পার্সেন্টেজ তো কম্প্যারিজন করা যায়, যায় না? Yes. Yes. তারপর মেল পার্সেন্টেজ বেশি। Yes, of কেন? course. কেন? Because বেশি ওরা খায় বেশি। না, নট বিকজ ওরা খায় বেশি, এটা কোনো আনসার হলো না। লাইক ইউ নো দ্য আনসার বাট খুঁজে পাইতেছ না। Really, I একটু know. ভাবো। No idea. Sorry. Estrogen. Estrogen?
এস্ট্রোজেনের কারণে তোমার লাং ক্যান্সারের ফিমেল ডেথও কম, কার্ডিয়াক ডিজিজের ফিমেল ডেথও কম এস্ট্রোজেনের কারণে। এস্ট্রোজেন কিন্তু ফিমেলে মেলেও আছে। মেইলে আছে বাট মেইলে খুব কম। কম, টেস্টোস্টেরন ফিমেলে আছে বাট খুব কম। খুব কম, ইয়া। ঠিক আছে, এখন তুমি যেভাবে বলা যে এস্ট্রোজেন মেলেও আছে, বাট টেস্টোস্টেরন তো ফিমেলে আছে, বাট পার্সেন্টেজটা এতই কম, দ্যাট ডাজন্ট এফেক্ট মাচ। ঠিক আছে না? হ্যাঁ, মেইলে আছে ঠিক আছে, বাট ওইটা এতই কম যে ইট ইজ নট এনাফ টু অ্যাভয়েড দ্য রিস্ক অফ ডেথ। বাট ফিমেলে ওইটার কোয়ান্টিটি এতটা বেশি যে ইট ক্যান অ্যাকচুয়ালি অ্যাভয়েড লাং ক্যান্সার অ্যান্ড কার্ডিয়াক ডিজিজেস। ফিমেলে। হ্যাঁ, এস্ট্রোজেন। তো দেখো, আমার একটা কোয়েশ্চেন বুঝতেছি না। You're asking আচ্ছা me বলো। that female and male এর percentage যখন আমরা compare করি, হুম male এর death rate still বেশি থাকে, right? হুম So how is it related to estrogen? আমি বলি, তুমি বলছো, তুমি তুমি এখানে আবার লাং এটাও ক্যান্সার বলছো বলো, যে আমি বলি ফিমেল আমি তো ফিমেলরা বলছি মরে লাং বেশি। ক্যান্সারের জন্য। আমি তো এটা বলি নাই যে অ্যাভারেজ ডেথ, আমি বলছি লাং ক্যান্সার ওকে, অথবা কার্ডিয়াক ডিজিজ। ওকে। ঠিক আছে, হুম। লাং ক্যান্সার আর কার্ডিয়াক ডিজিজ দুইটাকেই অ্যাভয়েড করতে হেল্প করে এস্ট্রোজেন। ডাজ দ্যাট মেক সেন্স? Avoid yourself. অ্যাভয়েড, হেল্প Okay. করে, বাট কমপ্লিটলি অ্যাভয়েড করে না, বিকজ দিস ইজ নট এ ড্রাগ, দিস ইজ এ হরমোন। কারোর Hormone, মধ্যে yeah. কম আছে, কারোর মধ্যে বেশি আছে। বেশি আছে। ঠিক আছে, যার Yeah. মধ্যে কম আছে তারা এফেক্টেড হয়। আমি বলিনি যে ফিমেলস এফেক্টেড হয় না, আমি বলছি কম হয়। কম হয়, হ্যাঁ। তুমি কম হয় বাট হয় না এটা কিন্তু বলিনি। হয়, বেশি হয়। আচ্ছা, ঠিক আছে। যে মাঝে মাঝে কিছু মিমস পাবা, why do more men die of heart attack? Women don't have heart. Women have heart, but they have estrogen, যার কারণে তাদের কার্ডিয়াক ডিজিজেস কম। তো মেনের তো টেস্টোস্টেরন আছে। Testosterone does not play a role in avoiding a cardiac disease. Isn't it unfair যে ইস্ট্রোজেন মেয়েদের আছে আর ছেলেদের কম, তাই ছেলেরা ইফেক্টেড হয় বেশি? Isn't it so unfair? There are a lot of things in this world which are not fair. Let's not talk about all that. ঠিক আছে, ওকে, আমি একটা হ্যাঁ, সোজা কথা বলি, হ্যাঁ, বলো। there are diseases, there are sex linked diseases শুধুমাত্র মেলের হয়, ফিমেলের হয় না। এমন অনেক ডিজিজ আছে, গুগল করো। Weird. ওই ডিজিজ গুলো তোমার এখন সিলেবাসে না, ওগুলা এএসএ টু তে পাবা, বাট অনেক এমন ডিজিজ আছে যেগুলো শুধু মেলের হয়, ফিমেল ক্যারিয়ার হয় বাট ফিমেল কখনো এফেক্টেড হয় না। Okay. সো দেয়ার আর আ লট অফ থিংস হুইচ আর নট ফেয়ার। তুমি সবকিছু ফেয়ার আনফেয়ার ধরে ধরতে গেলে হবে না। দিস ইজ বায়োলজি, অনেক কিছুই ফেয়ার না। Okay. কই ছিলাম? তোমার ফেয়ার আনফেয়ার করতে যে হারাই গেছে। আচ্ছা, You were saying. cigarette smoke contains strongly addictive drug called nicotine. Have you ever heard of nicotine patches? Yes. Nicotine patch এর বেসিক্যালি কাজ কি? To help you avoid smoking. Sorry. আচ্ছা, বেসিক্যালি একটা সিগারেটের মধ্যে অনেক রকমের কম্পোনেন্ট থাকে। One of them is nicotine, one of them is tobacco, and there are carcinogenic agents. এই যে এখানে লেখা আছে, carcinogenic মানে ক্যান্সার কজিং। Carcinogens, right? Okay. এটা তোমার বইটা সামনে থাকলে একটা অ্যারো দিয়ে লিখে রাখো, মানে বুঝে যাও। Okay. আচ্ছা, এখন মানুষ যখন স্মোকিং করে, পিপল আর নট অ্যাডিক্টেড টু দ্য কার্সিনোজেন অর দি টোব্যাকো, পিপল গেট অ্যাডিক্টেড টু নিকোটিন। So Yes. when they switch to nicotine patches,
বডি কিন্তু নিকোটিনের ডোজটা পাইতেছে, বাট কার্সিনোজেনের ডোজটা কমে গেছে, which helps to recover from the smoking habit. Wait, And so nicotine is also bad, right? But not as bad as carcinogen. nicotine is destructive. Nicotine is slow poison. ওইটাই তো, it is bad but not as bad It as is bad, carcinogen. but সিগারেট ছাড়ার জন্য উপায় এটা। ফার্স্টে সিগারেট বাদ দিয়ে একটা বিগ ডোজ অফ নিকোটিন নেওয়া শুরু করবা। একটা বিগ ডোজ মানে একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডোজ। এটা অনেক সময় ডাক্তাররা প্রেসক্রাইব করে, অনেক সময় বলে যে আপনার যখন স্মোক করতে ইচ্ছা করবে তখন আপনি একটা নিকোটিন প্যাচ লাগাবেন বা নিকোটিন চুইংগাম চাবাবেন, এগুলা বলে দেয়। তো স্লোলি এই নিকোটিন চুইংগাম বা নিকোটিন প্যাচ গুলা এমন ভাবেই ডিজাইন যে তুমি স্লোলি ডোজেসটা কমাইতে পারবা। এটা একদিন দুদিনে হয় না, ইট টেকস অ্যাবাউট 2 to 3 months। আস্তে আস্তে ডোজেজ কমাইতে একসময় ডোজেজ জিরোতে চলে আসে, নিকোটিন অ্যাডিকশনটা চলে যায়, স্মোকিং অ্যাডিকশনটাও চলে যায়। আর এই 3 মাস ধরে তো আমার অলরেডি কার্সিনোজেন আর টোব্যাকোর ইনটেক বন্ধ, তাহলে বডি যেটুকু ড্যামেজ হয়েছে সেইটুকু হিল হওয়ার টাইম পায় যায়। and after then you can quit smoking completely. Okay, is that part clear? Yeah. Acha. And contain tar that collects in a smoker's lungs. In the Hold on. contained in the tar that collects in a smoker's lungs. That collects what? Yeah. That collects in the smoker's lungs. আচ্ছা, কার্সিনোজেন তো লাংসে কালেক্ট হয়েই যাচ্ছে, ক্যান্সার কজ হয়। আচ্ছা, ক্যান্সারের ইয়েটা আমি আগে একদিন পড়াইছিলাম না তোমার, যে uncontrolled cell division forms a tumor. When the tumor starts to spread, that is called cancer. Cancer happens when cells mutate and start to divide uncontrollably, forming a tumor. Forming a tumor. If a lung cancer patient is lucky, they may have the tumor removed by an operation before the cancer cells spread to other tissues of the body. Unfortunately, unfortunately, tumors in the lungs usually cause no pain. Really? That is true. তোমার টিউমারে কিন্তু খুব বেশি ব্যথা হয় না, even at times বোঝাও যায় না যে there is a tumor in your lungs. And one more thing, can you tell me the difference between a tumor and a cancer? Tumor is the first stage of cancer. Tumor থেকে cancer হয়। টিউমার থেকে ক্যান্সার হয় না। টিউমার হচ্ছে when the thing is localized, একটা সার্টেন জায়গায় ট্র্যাপড, এই জায়গার বাইরেও যাইতে পারতেছে, দ্যাট ইজ টিউমার। বাট যখন এখান থেকে বের হয়ে পুরো বডিতে ছড়ানো শুরু করে, দ্যাট ইজ কল্ড ক্যান্সার। বুঝছি। A moving tumor or a spreading tumor is called cancer. Okay. If you smoke, you are not bound to get lung cancer, but the risk that you will get is much greater. In fact, the more cigarette you smoke, the more the risk increases. Of course. People often talk about yellow nicotine stains. In fact, it is the tar that stains a smoker's fingers and teeth. Nicotine is a colorless, odorless chemical. It is odorless? Really? Nicotine is colorless, odorless. Smelta tobacco, stainটা টারে। উদয় মানুষের নিকোটিন রে গালিগালাজ করে। Because it's bad. নিকোটিনের কাজ কি? নিকোটিন is actually just getting you the addiction. ঠিক আছে? But নিকোটিন কিন্তু it has no color, it has no odor, তাও addicted হয়ে যায় মানুষ। Because it has a certain chemical binding in your blood. আচ্ছা, তোমার সাথে কখনো হয়েছে কিনা জানি না, আমি বলি দেখো রিলেট করতে পারো। Have you ever had a really
down day, মানে the whole day you are not energetic enough and someone just fetched you a chocolate or maybe a bottle of Coke, and after drinking or having that you feel much more energetic than you were. এটা হয়েছে Yeah. কখনো? Of course. রিজন কি জানো? Hmm. চকলেটের বেস হচ্ছে গ্লুকোজ। কোক বা আমরা কোলা যেটারে বলি, কোলার বেস হচ্ছে তোমার ক্যাফেইন। টি, কফি, এগুলার বেস হচ্ছে ক্যাফেইন। পিপল ডু গেট অ্যাডিক্টেড টু টি, কফি অ্যান্ড কোলা। অনেক মানুষ আসতে বলে যে না কোকে নেশা হয় না, ভাই আমি বলি কোকে অ্যাডিকশন হয়। Really? Okay. চার কফির চাইতে বাজে অ্যাডিকশন হয় কোকে। বিকজ যার একবার কোকের অভ্যাস হয়ে যায় সে দিনে কোক মানে 24 hours কোক ছাড়া অপারেট করতে পারবে, কোলাপস হয়ে যাবে। কোলাপস হয়ে যাবে অ্যাজ ইন লাইক প্রপারলি ফাংশন করতে পারবে না। ম্যাথস করতে দাও, দেখবা সিম্পল ম্যাথসও ভুল করবে। রিজন কি? ব্লাডে অ্যাড্রিনালিন কম। তোমার হেভি গ্লুকোজ, ক্যাফেইন, টি, কফি, কোক, এনি টাইপ অফ সুগারি ড্রিঙ্ক, এনি টাইপ অফ সুইট ফুড, নাটস, এরা কি করে? এরা বডিতে অ্যাড্রিনালিন রাশটা বাড়ায় দেয়, which brings you the energy. নিকোটিনের কাজও কিন্তু একই, কিন্তু রাশটা অনেক বেশি, এগুলার থেকে আর অনেক বেশি। আর যখন ওই অ্যাড্রিনালিন রাশের নেশা, নেশা কিন্তু নিকোটিনের হয় না, এটা জানো? নিকোটিনের কারণে নেশা হয়, নিকোটিনে নেশা হয় না। নেশা হলো অ্যাড্রিনালিনের, সামথিং which is already inside your body, ওই জিনিসটার নেশা। অ্যাড্রিনালিন গ্ল্যান্ড থেকে রিলিজ হয়ে ব্লাডে আসতে হবে, ওই জিনিসটার নেশা। নিকোটিন জাস্ট তোমার গ্ল্যান্ডে কমান্ড দেয় টু রিলিজ অ্যাড্রিনালিন। অ্যাড্রিনালিন ব্লাডে আসছে, আফটার দ্যাট ব্লাডের মধ্যে লাইটনিং স্পার্ক, এনার্জির কোনো শেষ নাই। বোঝা গেছে কাহিনী? ওকে, আমি মনে হয় একটু বেশি অফ টপিক চলে গেছি, বলে যেতেছো। Studies have shown that the type of cigarette smoke makes a very little difference in the smoker's risk of getting lung cancer. Filtered and low-tar cigarettes only reduce the risk slightly. আর আমি যে তোমার বললাম না যে শুধু সিগারেটের নেশা হয় না, কফি, কোক, চায়ের নেশা হয়। লাইক আই মাইসেলফ হ্যাভ ফেস দ্যাট ডিউরিং মাই ও লেভেল ডেজ। আমার একদম রুটিন হয়ে গেছিল, আমার সন্ধ্যা 6টা বাজলে এক বোতল কোক লাগবে। আই ট্রাই টু গিভ আপ আ লট অফ টাইমস, বাট আমার অ্যাকচুয়ালি 7টা থেকে ম্যাথ ক্লাস থাকতো, এন্ড 6টার সময় আমার 250 ml কোক যদি ইনটেক না করতাম আমি ম্যাথ ক্লাসে কিছু করতে পারতাম। ম্যাথ ক্লাসে যে স্যারের মুখের দিকে তাকায় বসে থাকতাম, না কিছু বুঝতাম না কিছু করতে পারতাম। আই ডোন্ট নো ভাই, জানতাম না তখন, বাট পরে ঘাটতে 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 এইসব বের হয়েছে। Now? What about now? এখন অলমোস্ট ছেড়ে দিছি, থ্যাঙ্কস টু কোভিড। কোভিড না থাকলে আমি ছাড়তে পারতাম। The obvious স্টিল, thing to do. আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ বলো, তুমি বলো না। না, ও যে পড়তেছে বলতেছে। স্টিল জিনিসটা এত ছোট, তোমার জাস্ট আ বটল অফ কোক আমাদের রেগুলার ডায়েটের সাথে মিশে যায়, Yeah. বাট দ্যাট বিকামস অ্যাডিকটিভ। এই জন্য অনেক সময় মানুষ বলে যে ছাড়া যায় না, ছাড়া যায় না। অন্য মানুষ বলে যে কেমনে ছাড়া যায় না, ছাড়তে ইচ্ছা হলে না ছাড়ার কি আছে। এটা হলো প্রবলেম, ছাড়া দিলে ফাংশনিং করতে প্রবলেম হয়। আর এগুলো ছাড়তে সময় লাগে, হুট করে একবারে ছাড়া যায় না। আচ্ছা, হুট করে ছাড়া যায় না, তো ছাড়বা কেমনে আমি তো বুঝতেছি না। স্লোলি, আস্তে আস্তে ডোজেজ কমাইতে হবে। ফর ইনস্টেন্স ধরে নিলাম তুমি স্মোকার, তুমি আজকে 5টা সিগারেট খাইছো, তোমার পরের দিন 5টা থেকে 4টায় আসতে হবে, তারপরের দিনও 4টায় টিকে থাকো, তারপরের দিন 4টা থেকে 3টায় আসো, তারপরের 2 দিন তিনটাতে কন্টিনিউ করো।
আবার পরের দিন একটা কমাও, আবার দুইটাতে 1 উইক স্টে করো, তারপর একটাতে আসো, একটাতে 15 দিন দেরি করো, তারপরে একটারে হাফে আসো, হাফের মধ্যে 1 মাস কাটাও, দিনে হাফ, একটা পুরা না, তারপরে তুমি ছাড়তে পারবা, তার আগে পারবা না। হ্যাঁ, দ্যাটস ট্রু, বাট কয়জনে করতে চায় এটা বলো তো? চায় অনেকেই, সিস্টেম সবাই পারে না। জানে না, পারেও না সবাই। এই যে যে 1 মাস 1.5 মাস লম্বা প্রসিডিউর বললাম, এই কোক ছাড়লে বা কফি ছাড়লে জাস্ট ব্রেইন ফাংশনিং একটু স্লো হয়। স্লো হয় মানে এনার্জি কম থাকে বডিতে, কাজ কিন্তু তুমি করতে পারবা, আস্তে আস্তে করতে হবে, বাট অত এনার্জেটিক থাকবা না। বাট সিগারেট, ড্রাগস, এগুলো Yeah, it যখন is very ডোজেজ কমাবা না, গায়ে আগুন ধরে যায়, মাথা খারাপ হয়ে যায়। your experience জন্য বলতেছো? আই এম নট এক্সপিরিয়েন্স, I have Okay, researched. really? Research as in, to be honest, Google, আজকের বেস্ট সোর্স। আমি এরকম এরকম জিনিস সবার থেকে শুনি, বুঝছো? রিসার্চ করছি। না, Dude, I who are can you kidding? literally swear I never smoked a cigarette. হ্যাঁ, I have touched because my dad is a smoker. So আমি এটা বলবো না যে I have never touched, but I have never smoked a cigarette. You know, I was always curious why dad is so like addicted to it. He literally has like what more than like 5 or 10, okay, ওকে, in যেদিন it. দেখবা তার সিগারেট ইনটেক কম হয়, সেদিন মেজাজ খ্যাটখ্যাটা থাকে, খেয়াল করে দেখবা। Dude, don't even. My dad is always angry. He's সেটা always আলাদা angry. কথা, ঠিক আছে, অলওয়েজ খ্যাটখ্যাটা আলাদা জিনিস, বাট যেদিন ইনটেক কম হয় সেদিন খ্যাটখ্যাটা বেশি থাকে, বা যেদিন বেশি স্ট্রেস থাকে সেদিন দেখবা 5টার জায়গা 10টা চলে গেছে, কোনো হিসাব নাই। হ্যাঁ, তা ঠিক। He does sometimes. You know, শোনো when আমি he একটা জিনিস বলি। আমরা একটা বেস্ট এক্সাম্পল হচ্ছে তোমার রমজানের সময়। I have seen my dad. So mad. Oh my god. ছোটখাটো জিনিসের জন্য বকা দিবে, you know, that things that don't even make sense. He'll scold for that. He's like, I know. do you even uh, make sense? okay, let me tell you something. Yeah. My grandpa was a smoker, Mhm. my dad is a smoker, but I have asthma, ঠিক আছে, মানে পুরো অপোজিট। এরা Yeah. চেইন স্মোকার, আর আমার স্মোক নাকে গেলেই জান শেষ। সো আই গ্রাজুয়ালি স্টার্টেড লার্নিং অ্যাবাউট দিস থিং। আসলে মজাই লাগছে, সত্যি কথা যেটা। তো আস্তে আস্তে আই ফাউন্ড আউট অল দিস, যে আমরা যে এমনি র্যান্ডমলি বলে দিই ছাইরা দাও, ছাইরা দিয়ে ইজ নট সো ইজি। আর লাইক অনেক সময় আমি আমি দেখছি আব্বুরে অনেকবার চেষ্টাও করছে, কমায় আনছে, বাট হয় না, মানে লাস্টলি পারে না। এমনও হয়েছে দিনে 2টা 3টা পর্যন্ত নিয়ে আসছে, বাট তার নিচে সে যাইতে পারে না, তার নিচে গেলে মাথা খারাপ হয়ে যায়। My dad had to go through a lot of stuff, Pucho, for the smoking. He had so many problems. So he got very scared. পরে কিছুদিন বন্ধ করে দিছিল, and then আবার he started smoking. He got asthma because of this. তাও ছাড়তেছে না. Can you even imagine? He coughs like horrible. ছাড়তেছে না, ছাড়তে পারতেছে না, I know এইটা ছাড়তে মানুষ পারতেছে না। বুঝতে রাজি তুমি না যে জানো ছাড়তে মধ্যে দিয়ে পারতেছে না। he was pretty like, you know, ইয়ে যে মানে অনেক কমায় দিছিল, অনেক সিগারেট স্মোক করা। এখন আবার বাংলাদেশে এসে he started smoking so much. আচ্ছা, এই জিনিসটা না আমার কখনো হালিমারে জিজ্ঞেস করা হয় নাই। লাইক অনেকে আছে যে ও লেভেল এ লেভেল এক্সাম দিতে বাংলাদেশে শিফট করে, তো তোমাদের কি হ্যাঁ। আসলে শিফট করার মেইন রিজন এইটাই ছিল না অন্য কিছু? Oh no, আমাদের রিজন এটা ছিল না। We would never come back if Saudi, like, you know, সিচুয়েশনটা অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছিল। They did not accept uh, Bengalis and Indians in their country. ওকে They were ওকে ওকে literally basically kicking them out. ওকে, নাও So before they kicked us out, we came out on our own. লাইক দ্যাট ওয়াজ আ মাচ ওয়াইজার ডিসিশন। Yeah. ওকে,
এই যে আসছে হেমোগ্লোবিন, কার্বক্সি হেমোগ্লোবিন। One of the harmful chemicals in a cigarette smoke is the poisonous gas carbon monoxide. আচ্ছা, কার্বন ডাইঅক্সাইড যদি এইটা হয়, কার্বন মনোক্সাইড কি হবে? CO3. CO3. That's it, I think. Isn't it? You really need a better chemistry teacher. Sorry, আমি কেমিস্ট্রি 2 years আগে এক্সাম দিছি, এখন আমি 2 years সবকিছু ভুলে গেছি। I think. Mono. Di means two. 2, yeah. Mono means 2. mono means No, mono means 1, di means 2. হ্যাঁ, তো mono means 1 হলে CO3 হবে কেন? Monoxide. তাহলে only CO, only CO. Yeah. Exactly. Right. So basically কি হয় যে when the gas is breathed in with the smoke, it enters the bloodstream and interferes with the ability of the blood to carry out oxygen. Oxygen is carried around the body in the red blood cell attached to the chemical called hemoglobin. Carbon monoxide can combine with the hemoglobin much more tightly as oxygen can form a compound called carboxyhemoglobin. আচ্ছা, কার্বক্সি হেমোগ্লোবিনের ফর্মুলা কি? এই জিনিসটা ওটা জানা লাগবে না, ওটা A2 তেও আসে না। ওকে, ফাইন। এই জিনিসটা আমি এক্সপ্লেইন করব sort of with an analogy, so don't cringe out. Okay? আচ্ছা, ফর এক্সাম্পল এটা হলো তুমি, ঠিক আছে? তুমি হইলো অক্সিজেন, ওকে। এটা হলো তোমার ফ্রেন্ড, ফিমেল ফ্রেন্ড, ফ্রেন্ড। তুল দিলাম যাও। ওকে। ও হলো হেমোগ্লোবিন, আমি এইচ দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি। ওকে। আর এইটা হলো এই মেয়ের বয়ফ্রেন্ড, ঠিক আছে? ওর মাথায় চুল নেওয়া টাক। এটা হলো কার্বন ডাইঅক্সাইড। এখন তোমার ফ্রেন্ডটা হলো তোমারা বলছে যে ডেটে যাব, সাথে চলো, উইল হ্যাভ ফান। তোমরা সাথে করে নিয়ে আসছে ঠিকই, এসে তোমারে এইখানে আলাদা বসায় রেখে নিজে বয়ফ্রেন্ড নিয়ে আর এক জায়গায় চলে গেছে, ওকে। ঠিক আছে? সো বেসিক্যালি কাহিনী এটাই। নর্মালি অক্সিজেনের বাইন্ড করার কথা হেমোগ্লোবিনের সাথে, বাট কার্বন ডাইঅক্সাইড করতে গিয়ে আসে হেমোগ্লোবিন এমন কিছু বলছে, হেমোগ্লোবিন পাগল হয়ে ওর পিছনে দৌড় দিছে, ঠিক আছে? ওকে। এন্ড এখানে অক্সিজেন বেচারা ডিপ্রেসড। ও কার সাথে বাইন্ড করবে? ও কই যাবে? ও যে বাসায় যাবে, ও যে বাসায় যাবে, ও ফ্রেন্ডটারে এত বেশি ট্রাস্ট করছে যে ও ওয়ালেটও আনেনি। So she can't even take a Uber. Why? সেই অপশনও নেই, কারণ বাসায় আম্মু নাই, বাসায় গিয়ে টাকা দিব কিভাবে, সেই অপশনও নেই, ঠিক আছে? বাসায় আম্মু নাই, আম্মু বাইরে আছে, প্লাস তুমি ওয়ালেট নাও নাই, ওয়ালেট বাসার মধ্যে তালা মারা। উবার নিয়ে যদি বাসায় যাও, পেমেন্ট দিতে পারবে না। এখন ডিপ্রেসড হয়ে বসে আছে। এই ডিপ্রেস বাচ্চাটা হলো অক্সিজেন। বুঝা গেছে? মানে ডিপ্রেস বাসাটা অক্সিজেন বলতেছো? ডিপ্রেসড বাচ্চাটা অক্সিজেন। ও বুঝছি। ঠিক আছে, যে আসছিল হেমোগ্লোবিনের সাথে একটু ঘুরবে, একটু আড্ডা দিবেই করবে, বাট কার্বন মনোক্সাইড হেমোগ্লোবিন নিয়ে চলে গেছে। বুঝা গেছে? It's actually a good thing, right? Biologically. Not really. It is hazardous. কারণ Monoxide is bad. কার্বন মনোক্সাইড যখন হেমোগ্লোবিনের সাথে বাইন্ড করতেছে, কার্বক্সি হেমোগ্লোবিন প্রডিউস করতেছে, ওইটা ব্লাডে ট্রান্সপোর্টেড হচ্ছে, তোমার মাসেলে কিন্তু কার্বন রিচ করতেছে, অক্সিজেন না। Oh, yeah, that is bad, right? সো মাসেল রেসপায়ার করতে পারতেছে না, যেটার কারণে এই যে এখানে তোমার ফিটাসের এটা লেখা, if a pregnant woman smokes,
She will be depriving her unborn fetus from oxygen. ও বেচারা অক্সিজেন পাইতেছে না, গ্রো করবে কিভাবে? অক্সিজেনের জায়গায় কার্বন পাচ্ছে। হ্যাঁ, which is harmful for him. রাইট, ওকে। আর কার্বনের কারণে তো ব্লাডের পিএইচ অলরেডি বাইরে গেছে। ওকে। এই পার্টটা কি ক্লিয়ার? ইয়া। কোনো কনফিউশন আছে? নো। আর আমি যে এইসব অ্যানালজি ইউজ করি তাতে কোনো সমস্যা আছে? অনেকের আবার এগুলো পছন্দ হয় না। না, বুঝতে পারি না, ক্যান ইউ সে अगेन? বললাম যে আমি যে অ্যানালজিটা ইউজ করলাম, রিয়েল লাইফ অ্যানালজি, অনেকের কাছে এগুলো পছন্দ হয় না। এটাতে কোনো সমস্যা আছে? না, I don't have a problem. আগের It's থেকে the easy জিজ্ঞেস part. করলাম, বিকজ এট টাইমস রিয়েলিটি হার্টস। মানুষরা বললে মানুষ ইগোতে নিয়ে নেয়। হ্যাঁ, হোয়াট ডু ইউ মিন? আমার ফ্রেন্ড আমার বয়ফ্রেন্ডের সাথে চলে যাবে? ভাই, এটা রিয়ালিটি, Yeah, যায় দেখো। that's true. That's true. Statistics. It is estimated that there are 1 billion smokers worldwide. Do I need to remember the statistics by the No, way? you don't actually need to remember this. You just need to understand this. ঠিক আছে? এই পার্টটা আমি অনেকবার পড়ছি। That's why I'm like, do I have to remember them? Okay. এগুলা আসলে এক্সামে খুব বেশি আসে না। তোমার এই জিনিসটা আসতে পারে যে every year nearly 6 million people are killed by the tobacco related diseases. If this current trends continue by 2030, 8 million deaths per year, about 80%, কতটা এই পার্সেন্টেজটা, 80% of premature death will be developing in countries. এই জিনিসটা আসতে পারে যে প্রিম্যাচিওর ডেথের পার্সেন্টেজ কত এমসিকিউতে। তাছাড়া এখান থেকে আসার মতো তেমন কিছু না। 80%. এখান থেকে খুব বেশি ডেটা নাই নেয়ার মতো আমাদের এই মুহূর্তে। So, আমরা একটু নিচে মুভ করি, স্ট্যাটিস্টিকটা স্কিপ করি। And most smokers admit that they would like to find a way to give up the habit. Trouble is that the nicotine in tobacco is a very addictive drug, which causes withdrawal symptoms, including craving for a cigarette, restlessness, and tendency to put on weight. Achha. There are various ways that smokers can be helped to give up their habit. One method is vaping, which involves inhaling a vapor containing nicotine from the electric cigarette or e-cigarette. Asha, I also heard vaping is bad as well, but Vaping not as is bad bad. as Vaping is bad. but not as bad But as cigarette. vaping এ tobacco নাই, carcinogen নাই, tar নাই. It is just a Flavor. fruit flavor with some nicotine in it. তাও এটা একটু fruit flavor effective. এর ভিতরে dissolved nicotine. I think nicotine is the reason why the smoky এই thing যে comes. এইখানে তুমি উপরে দেখতেছো যে নিকোটিন গিভ আপ করা যায় না, রেস্টলেসনেস, tendency to put on weight. There are Right. various withdrawal symptoms. আর withdrawal symptoms গুলো এত স্ট্রং, এগুলা ফাইট করা এত সোজা না। It's really tough. Okay. সো তখন মানুষ ভেপিং এ সুইচ করে। যে নিকোটিনে কিন্তু ক্যান্সার হয় না, নিকোটিনে ড্যামেজও কম হয়। ড্যামেজ বেসিক্যালি হয় হলো টারে, কার্সিনোজেনে। সো আমি যখন Right. টোব্যাকো, টার আর কার্সিনোজেন বন্ধ করে দিচ্ছি, জাস্ট নিকোটিন ভেপারটা টানতেছি, তখন কিন্তু জিনিসটা আসলে কমে। এখানে আরেকটু দেয়া আছে, আদার মেথড ইউজ নিকোটিন প্যাচ আর নিকোটিন চিউইং গাম। They all work in a similar way, providing the smoker with a source of nicotine without the harmful tar from the cigarette. The nicotine is absorbed by the blood and reduces the craving for the cigarette. Gradually, a patient reduces the nicotine dose until they are weaned of the habit. Best part কি জানো? নিকোটিন প্যাচ, নিকোটিন চুইং গাম অথবা যে ভেপের, হ্যাঁ, কি? কার্বন মনোক্সাইড নাই। Okay. তোমার বেস্ট ফ্রেন্ডের ব্রেকআপ হয়ে গেছে, এখনো তোমার এই টাইম দেবে, কোনো সমস্যা নেই, বয়ফ্রেন্ডের ঝামেলা শেষ। Okay.
And that's the end of the topic. Really? Exactly. Wait, স্টারের নোটে লাস্টে দিয়ে একটা চ্যাপ্টার ছিল, একটা I know. পার্ট ছিল। I know. But I think you have a class at 10:30, right? No, I actually got cancelled. Oh, okay. She Then has we problem. can continue. আচ্ছা, স্যারের লেকচার তোমার কাছে আসছে? Sir lecture হ্যাঁ আছে আমার কাছে। We can হ্যালো। continue next class. আচ্ছা, স্যারের লেকচার যেহেতু আছে, দুই একটা পেজ ঠাডা মুখস্থ করতে হবে। আচ্ছা, একটু দাঁড়াও, আমি স্ক্রিন শেয়ারে আনে নেই, ওইটা স্ক্রিন শেয়ারে নাই এই মুহূর্তে। ওয়েট। Oh, you are in laptop right now. এখন তুমি ফোনে যাচ্ছ। আমি ফোনেই আছি, আমি তো তুমি দুইটাই সামনে। কিসে লাইক কিসে আমার দেখাচ্ছিল এটা? স্ক্রিন শেয়ার হচ্ছে মোবাইলে, আর রেকর্ড? রেকর্ড হচ্ছে ল্যাপটপ। ওকে, অলরাইট। কারণ আগের দিন দুইটা মোবাইল দিয়ে রেকর্ডিং করতে যে ধরা খেয়েছি। আচ্ছা, যদিও ইন্টারফেসটা এত সুন্দর না, বিকজ বললাম যে পাওয়ার পয়েন্টে দিছে, আচ্ছা। এন্ড পাওয়ার পয়েন্টে আবার সব সফটওয়্যারে খুলে না। আমি নরমালি পিডিএফ যে সফটওয়্যারে মার্কিং করি ওই সফটওয়্যারে খুলে না, আই হ্যাভ টু ইউজ আ ডিফারেন্ট ওয়ান। সো এটার আবার সমস্যা হলো এই উপরে রেড বারটা খুব ইরিটেটিং। কোনটা? উপরে একটা রেড কালারের বার দেখতেছো না, হ্যাঁ হ্যাঁ, এই বারটা খুব ইরিটেটিং, স্ক্রিনের অর্ধেক আটকায় রাখে। ট্রু। হ্যাঁ, ওই তুমি এক্সপোর্ট টু পিডিএফ করো ওই যে। এক্সপোর্ট টু পিডিএফ ইজ আ প্রিমিয়াম অপশন। আমি এক্সপোর্ট দিলে হবে মনে হয়। Who's going to pay this? লল। Not পাগল। me. Yeah, who does? আচ্ছা, ওয়েট। Okay, I guess. ভিউ না, ওই একই তো জিনিস। এটাই একই জিনিস, that's okay, problem নাই। ওকে, দাঁড়াও, I have to do something else. আহ, কপাল ভালো হয়ে গেছে। আচ্ছা, এইটা মেকানিজম অফ ইনহেলেশন এক্সহেলেশন ঠাডা মুখস্থ। স্টারনামের উপরে বলো ভাই। সরি, স্টারনাম, হোয়াট স্টারনাম? sternum is basically a bone between the right side of your rib and the left side of your rib. Moves downwards and backwards in original position during exhalation. যখন ইনহেল করতেছো, তোমার লাংস ইনফ্লেট করতেছো, তোমার
চেস্টের যে ভলিউম সেটা বাইরে যেতেছে, তো স্টার্নাম বাইরের দিকে মুভ করে along with the ribs, আবার যখন রিবস ফিরে আসে moves backward along with the ribs. ঠিক আছে, ওটা আমি ভুলে গেছি। Yeah. আচ্ছা, এইটা টেবিল বিশেষ করে তোমার এইটা next পুরোটা শুনি নাই। মুখস্থ, কারণ নিকোটিনের কি কি আছে, কি কি ঝামেলা আছে, এগুলো সব এখানে আছে। কার্বন মনোক্সাইডের যত ঝামেলা I আছে সব can't hear এখানে you. আছে। অনেক কার্বন কেটে আসতেছে মনোক্সাইডের voice. কার্বন Okay. মনোক্সাইডের যত ঝামেলা আছে সব এখানে আছে। ভয়েস কেটে আসতেছে না, আমার একটা আই ওয়াজ কফিং, এর কারণে আসলে ভয়েস ব্রেক হচ্ছে। No. এখন ঠিক আছে? No, ওটা অন্য কাহিনী। হ্যাঁ, ঠিক আছে। Okay. সো নিকোটিন, কার্বন Atherosclerosis. মনোক্সাইড, এই দুইটা, আরে যে টার তিনটা, নিচের এটা না পড়লে ভালো। Okay. নিচের এটা পড়লে ভালো, না পড়লে দোষ নেই, কিন্তু উপরের তিনটা একদম মাস্ট কোয়েশ্চেন আসে এখান থেকে, কারণ ওটা এক্সপ্লেইন যা করার আমি এক্সপ্লেইন করে দিচ্ছি। এখন ইউ নিড টু রিড দ্যাট, কনফিউশন থাকলে ইউ নিড টু আস্ক মি। Okay. ব্রঙ্কাইটিস সম্পর্কে বলছি মনে হয় না। না, bronchitis এর কথা বলবো না। আচ্ছা, ব্রঙ্কাইটিস ইজ বেসিক্যালি ইনফ্লামেশন অফ দ্য এপিথেলিয়াল লাইন। এপিথেলিয়াল লাইনিং কি সেটা জানো? হুম। এপিথেলিয়াল লাইনিং হচ্ছে ব্লাড ভেসেলস, তোমার ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্টস, এগুলো সব এপিথেলিয়াল লাইনিং। তো ইনফ্লামেশন অফ এপিথেলিয়াল লাইনিং ইন দি ব্রঙ্কাই, ব্রঙ্কাইয়ের ভিতরে একটা এপিথেলিয়াল লাইনিং আছে, ওই লাইনিংটা ইনফ্লামেশন মানে কি বল? সরি, ইনফ্লামেশন মানে কি? ইনফ্লেমেশন যে বাংলাতে কেমনে বুঝাবো? আরে ইংলিশে বলো, বাংলাতে কেমন বুঝাবো? ইনফ্লেট করে ওই এরিয়াটা। হ্যাঁ, বেসিক্যালি এই যে ডায়াগ্রাম দেয়া, ঠিক আছে? ইয়া, ওকে। ইনফ্লামেশন কিন্তু ভিতরের দিকে হওয়ার কারণে দেখো প্যাসেজটা ছোট হয়ে গেছে। ইয়া। বেসিক্যালি এটাই বুঝাইছে। এখন এরকম হইলে আমাদের কি হইতে পারে? যদি আমার ইনফ্লামেশন হয়, ব্রঙ্কাই যদি ন্যারো হয়ে যায়, তাহলে আমার গ্যাস এন্টার করবে কম, গ্যাস এক্সিট করবে কম, একটা ব্রেথলেসনেস ক্রিয়েট হবে, And you cough. সিলিয়া প্যারালাইজ হয়ে যাবে, মিউকাস প্রোডাকশন বেড়ে যাবে। সবকটা পয়েন্ট কি সেন্স মেক করতেছে? Vital capacity. What is vital capacity? আচ্ছা, vital capacity is the normal volume of gas which you can inhale. নরমালি ব্রিথ করলে তুমি যতটুক গ্যাস ইনহেল করতে পারো ওইটারে ভাইটাল ক্যাপাসিটি বলে। Okay. That is Okay. reduced. Yeah. Bronchitis এর উপরে আমি জানি আগে থেকে because my mom had bronchitis, so আমরা ভালোই আচ্ছা, ব্রঙ্কাইটিস দুই টাইপের হয়, দেয়ার ইজ অ্যাকিউট, দেয়ার ইজ ক্রনিক। অ্যাকিউট ব্রঙ্কাইটিস যেটা, সেটা অল্প কিছুদিনে কিউরেবল। ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস এট টাইমস সারা জীবন থাকে। ওকে। আচ্ছা, আমার এয়ারওয়ে ন্যারো হয়ে গেছে, তাইলে আমার একটা ব্রেথ নিতে প্রবলেম হবে, শর্টনেস অফ ব্রেথ, কাফিং, wheezing. What is wheezing? ওই যে সাউন্ড দেয় যে And bronchospasm. Bronchospasm basically মানে হলো the inflammation basically. Spasm Yeah. জিনিসটা কি? Spasm জিনিসটা হলো when anything inflates or anything swells up. Swell up হলে আমরা সেটাকে spasm বলি। Swell up ও আসলে না। Okay.
মানে কিভাবে করব, ধরো আচ্ছা অনেক সময় এমন হয় না, ধরো এই যেমন একটা মাসেলের লাইনিং, আমি এখানে কোনো একটা হেভি হুম অবজেক্ট দিয়ে চাপ দিলাম, হুম মাসেলের লাইনিংটা এরকম বেন্ড হলো, কিছুক্ষণ বেন্ড থাকার পরে অবজেক্টটা সরাই নিয়ে গেলাম, তারপরে লাইনিংটা হালকা একটু ফুলে আসে না, হুম এইটারা বলে মাসেল স্প্যাজম। ওকে এমফাইসেমা বলছি না, ইয়া পয়েন্ট গুলো পড়বা, কোয়েশ্চেন থাকলে করবা। লাং ক্যান্সার পড়ছি, অ্যাডাপটিভ গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ, এই জিনিসটা তোমার নিজের পুরো পড়তে হবে, ওকে নিজে পুরা পড়ে দেয়ার ইজ আ পসিবিলিটি যে কিছুই বুঝবা না, দেয়ার ইজ আ পসিবিলিটি যে 50% বুঝবা, অর 80% বুঝবা, 100% বুঝবা না, কিছু কোয়েশ্চেন থাকবেই, কিছু কনফিউশন থাকবেই, কিন্তু আগে তোমার এটা পড়তে হবে, তার আগে আমি এক্সপ্লেন করলে কোনো লাভ নেই। ইনহেইল এয়ার, এক্সহেল এয়ার, আমাদের ডিফারেন্সেস কি কি? কার্বন ডাইঅক্সাইড কনসেন্ট্রেশন, and তুমি, আমি বলি atmosphere মোরলেস এমনি করবা না, আমি ডাইরেক্ট বলি তুমি পয়েন্ট ধরবা। পয়েন্ট কি? একটা জিনিস হলো কার্বন ডাইঅক্সাইড কনসেন্ট্রেশনের চেঞ্জ হবে, হুম টেম্পারেচারের চেঞ্জ হবে, হুম ময়েশ্চারের চেঞ্জ হবে, হুম অক্সিজেন কনসেন্ট্রেশন চেঞ্জ হবে, সেইগুলোরে হুম ধরে তুমি খালি ইন হলে কি হবে, আউট হলে কি হবে, সেটা যদি মিলাও তাহলে এরকম কিছু একটা আসবে। ওকে ঠিক আছে, আমি বললাম যে তুমি এটারে মুখস্থ না করে জাস্ট পয়েন্ট গুলা ধরো, যে চেঞ্জটা কোথায় আসতেছে। হ্যাঁ বেটার ব্রিদিং রেট কন্ট্রোল ডিউরিং এক্সারসাইজ, এই জিনিসটা যতটা ইম্পর্টেন্ট তার থেকে অনেক বেশি ক্রিটিক্যাল, একবার পড়তে হবে, আফটার দ্যাট আই ক্যান এক্সপ্লেইন। carbon dioxide levels in the blood increases acha, which is detected by receptor of aorta what পড়তে থাকো। and carotid artery, okay, and then nerve impulse to the medulla of brain. Medulla send nerve impulses to the intercostal muscles and causes medulla send nerve impulses to the intercostal muscles and causes intercostal muscles and diaphragm muscles to contract more rapidly and more strongly. So volume of thorax increases and pressure decreases more rapidly. As a result, greater gases exchange will take place. ভাই এটা তো তাহলে আমার ওই যে কেমিক্যাল কোঅর্ডিনেশনে পড়া উচিত ছিল, এটা এখানে কেন দিছে? এটা কেমিক্যাল কোঅর্ডিনেশনের ভেতরেই পড়ে, তোমার যে কেমো রিসেপ্টর বলছে, take 2 fingers of your right hand and place just about an inch or two below your ear, হুম right ear, on the neck. হুম এই যে এরিয়াটা, এই এরিয়ার আশেপাশে প্লাস মাইনাস, কারণ হিউম্যানস ভ্যারি করে, there is হুম a receptor called the chemoreceptor of aorta. ঠিক আছে, ওকে এই জিনিসটা বেসিক্যালি হুম তোমার ব্লাডের কার্বন ডাইঅক্সাইড লেভেলটা সেন্স করে, ব্রেইনে কমান্ড দেয় যে কার্বন ডাইঅক্সাইড লেভেলের অবস্থা কি আছে, মেডিউলা তারপরে ক্যারোটিড ইম্পালসেস আর্টারি দিবে ইন্টারকোস্টাল মাসল রে, যদি কার্বন ডাইঅক্সাইড কনসেন্ট্রেশন বেশি থাকে কেমোরিসেপ্টর সেটা সেন্স করবে, মেডুলারা বলবে যে আমার অক্সিজেন লাগবে, মেডিউলা সেটা তোমার ইন্টারকোস্টাল মাসল ডায়াফ্রাগাম রে অর্ডারস দিবে, ওরা আরো র্যাপিডলি কন্ট্রাক্ট করবে যাতে গ্যাসেস এক্সচেঞ্জটা বেশি তাড়াতাড়ি হয়, অক্সিজেন ইনটেকটা বাড়ে, ব্লাডের কার্বন ডাইঅক্সাইড লেভেলটা কমানো যায়। ডাজ দ্য হোল থিং মেক সেন্স? yeah, but yeah, memorizing the artery and the aorta names, god, You that's have hard. to, there is no other option. Okay. আর
আর্টারি অ্যাওর্টা নেমস, এখন তো তুমি নেমস এর নামে কিছুই শুনো নাই, ঠিক আছে? না, I think আমি বায়োলজির হার্ট মধ্যে চ্যাপ্টার। যে কত আজগুবি আজগুবি নেমস আছে, হ্যাঁ, that's মাঝে মাঝে true. সায়েন্টিস্টদের পর মেজাজ খারাপ হয়, মারতে পারলে শান্তি লাগতো। Who even gave these names? বুঝি না। আই ডোন্ট নো। পাগল। So mad. মানুষের কাম কাজ না থাকলে এর মুদ ভরুত বাট নাম দেয়। আসলে। Harmful effects of smoking on the lungs and process of respiration. Okay. You know the whole thing. Yeah. Carbon monoxide binds to hemoglobin, reducing O2 Reducing carrying O2 capacity. carrying capacity and leads to emphysema and COPD. What's COPD? কি হইতে পারে? Carbon monoxide. PD কি হতে পারে? P. Think, Something. think, 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 think. Do I know? PD is pulmonary disease. Pulmonary And disease which is related to a lung. yeah, I know, I know. CO কি হবে? Carbon monoxide. সেটাই হওয়ার কথা, আমি শিওর না। পিডি আমি জানি, কিন্তু সিও দিয়ে স্যার আসলে কি সিম্বলাইজ করছে এটা আমি শিওর হতে পারতেছি। আর PD. ভাই ও লেভেল পাস COPD. করছি আর 3 বছর আগে, কত মনে রাখা। Chronic obstructive pulmonary disease. COPD. এক্স্যাক্টলি, Chronic obstructive. এক্স্যাক্টলি, যেটা বললাম ও লেভেল পাস করছি আর 3 বছর আগে 2018-এ, কত মনে রাখা যায়। Yeah, of আর course. সত্যি কথা বলি, আর এটা বুকে ছিল না স্যার, এটা আমি লাগাইতে গেছে কেন বুঝি না। 2018-এ পাস করার পরে ও লেভেল বায়োলজি Yeah. ধরছি তোমারে পড়ানোর সময়। এই মাঝখানে 3 বছরে ও লেভেল বায়োলজির সাথে কোনো কন্ট্যাক্ট নেই। Really? তো বাকি like you don't have any other students? ও লেভেল স্টুডেন্ট বায়োলজি স্টুডেন্ট ছিল না। ছিল না কেন আমি বলি তোমার, ও লেভেল বায়োলজি শেষ করছিল 18-এ। তো ওই সময় দু একটা Okay. স্টুডেন্ট পড়াইছি, ওইটার পরে আর কি, মানে এএস এ ওঠার পরে। তো সেই সময় ও লেভেল বায়োলজি পড়াইছি। আমি অলমোস্ট 1-1.5 বছর তো কোচিং করাই না, মানে আমি তো আগে Okay. কোচিং সেন্টারে প্রিও লেভেলস এর ক্লাস নিতাম, প্রিও লেভেলস এর ক্লাস নিতাম, ও লেভেলসও 2-1টা পড়াইতাম। সো অলমোস্ট 1.5 বছর আমি কোচিং সেন্টারে ক্লাস নেই। আর তার আগেও প্রায় 3-4 মাস ও লেভেলস পড়াই না, ঠিক আছে? আর এই ইসের মধ্যে কোভিড এর মধ্যে 7-8 এগুলা পড়াইছে। কোভিড এর মধ্যে ও লেভেলস তুমি একা, হুম। কোভিড এর আগে ও লেভেলস পড়াইছি, কোভিড এর মধ্যে ও লেভেলস তুমি একা। আর আমি তো আর হাজার হাজার স্টুডেন্ট পড়াই না টিচারদের মতো, আমি পড়াই 2টা 1টা 3টা যখন যেটা পারে। Okay. How many do you teach right now? Like biology আমাকে ছাড়া? বায়োলজি এখনো তুমি আর তোমার বড় বোন, Oh, that's it. তোমার বড় বোনের A2, তোমার ও লেভেলস। আমার A2 আরেকটা আছে ফিজিক্সে, আর হালিমার কেমিস্ট্রি, বায়ো, তোমার বায়ো। আপাতত 3টাই। ও আচ্ছা। বেস্ট পার্ট হলো 3টাই অনলাইন, ওই কারণে 3টা করতেছি, নাহলে 3টা করতাম না, নাহলে Okay. হয়তো 1টা বা 2টাতে স্টিক করতাম। গিভিং আপ স্মোকিং, এটা আমরা পড়ে আসছি। Okay. Composition কম্পোজিশন অফ of vapor, এয়ার, এটা তো পড়ছি, পড়ছি না? variable, nitrogen. Oh, এগুলো what's আমরা পড়ছি variable? না? Inhaled air, water vapor, variable লেখা থাকো তো। Inhaled air water vapor is variable, exhaled air is saturated. আমরা বেসিক্যালি এই 2টা পড়ছি, এইটা পড়িনি। এটা বই Alveolar ছিল না, air. এটা স্যার অ্যাড করছে। হ্যাঁ। আচ্ছা, এই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট, এই জিনিসটা তুমি বুঝো পুরাটাই, কিন্তু ডিফারেন্সেস এক্সামে অনেক আসে।
মানে Intake of এডেক্সেল fresh air? এক্সামিনারদের জন্য ডিফারেন্সেস হলো ফেভারিট কোয়েশ্চেন। Car? এডেক্সেল এক্সামিনারদের Really? রিয়েলি, তুমি গত 10 বছরের পেপার খুলো, একটা না একটা ডিফারেন্সের কোয়েশ্চেন পাবাই প্রত্যেক পেপারে, Oxidation of food to form. Acha. প্রত্যেকটা পেপারেই পাবা। এন্ড দ্যাটস দি এন্ড অফ দি টপিক। Oh, that's it. Okay.